What makes a house a home? Not the roof, the concrete, the doors or the windows, but the pride and dignity of greeting neighbors on your own homestead. A sense of security, the togetherness of a family is what makes a house a home. Every year monsoon arrives in Bangladesh both as a blessing and a curse. The land is extremely vulnerable to flood, cyclone, tidal surge and riverbank erosion. Being the largest delta in the world, formed by the Ganges, the Brahmaputra Jamuna and the Meghna river system, vast areas of Bangladesh are inundated and eroded almost every year. In 2014, more than 2.3 million people comprising 689,148 households have been affected by the monsoon flood. The situation was particularly worse in north and northeast of Bangladesh, where around 1.87 million people were stranded in these flooded areas, including the community of Shariakandi. অনেকখানি নদী ভেঙে গেছে গা পানি উঠে যাচ্ছে এদিকে পানি উঠে যাচ্ছে তারপরে মনে করেন শোনা চেতন পায়ে দেখি ঘুমোর থেকে জাঙ্গের ঘরের মধ্যে বাড়ির মধ্যে পানি সবকিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের ঘরের ভিতরে পানি এক কোমর থেকে শুরু করে এক গলা তারপরে আর থা পাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না পাড়ায় বাড়ি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যে ঘরের ছাদে আশ্রয় নেই প্রচণ্ড স্রোতে এদিকে ঘর ভাঙারও সম্ভাবনা বেশি যদি ঘর ভেঙে যায় তাহলে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আর নিরাপদ আর কোথাও যেতে পারবো না UNDPর মাধ্যমে SKS-এর ভাইয়েরা ওনারা একদিন আমাদের কাছে লিস্ট নিয়ে আসলো আমাদের বাড়ি যায় ঘর জরিপ করলো যে কে কোন অবস্থায় আছে Against this backdrop, Early Recovery Facility (ERF), a UNDP initiative, facilitated a community-led project to combat the detrimental effects of annual disasters. Resilient shelters were constructed, wash facilities provided, and alternative livelihoods promoted. The story of Shariakandi Bogra is not one of defeat, but of empowerment in the face of disaster. I believe that the Flood Resilient Project is unique in many ways. The three that I can highlight at this time. First, the owner-driven concept is truly quite remarkable in this project. Owner-driven as a concept really departs from how disaster relief and recovery have been implemented in the past. By giving the power back to the people affected and making decisions on their own, we are first and foremost empowering and equipping those who have been affected to make decisions for their future. Second, by protecting assets, which usually for the rural poor are their homes. Third, by providing alternative livelihood options. We don't only protect their assets, but we also provide them the ability to sustain their livelihoods much faster after a disaster of floods strikes. These owner-driven resilient shelters, supported by UNDP and DFAT Australia, are portable homes for the people in flood-affected and inundated areas. Simply put, in case of flood or inundation, the owner of this unique house can immediately pack it up, carry it to higher ground and set up till the flood subsides. In effect, this is a complete shift from control paradigm to support paradigm in disaster management. In a control paradigm, the donor agency controls every small detail, from the number of windows to the size of the house to its construction, leaving no room for engagement of the community. On the other hand, in a support paradigm, the power is shifted to the community who chooses to build their own house from the available resources, with the donor agency providing support, but from behind the scene. But this paradigm shift was no easy feat to achieve. Three groups worked together towards a common goal: the community, the donor agency, and the government. আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করেছি আমাদের উপজেলা প্রশাসনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য তিনিও প্রতিটি ক্ষেত্রে তদারকি করেছেন ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সেখানে সম্পৃক্ত ছিলেন When asked about their preferences in housing design and construction, a staggering 28% of the community said that the aesthetic aspect of the house is most important to them, while 22% said security of their assets is of utmost significance.
To empower the community of Shariakandi, SKS Foundation, a partner NGO of ERF UNDP, has overseen the implementation of this flood resilient recovery project in collaboration with the local government. আমরা এখানে বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন করাটা আমাদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল। তো আমরা এই বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন করতে গিয়ে আমরা কিছু ক্রাইটেরিয়া সেট করেছিলাম মূলত। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল যে 2014 সালে বন্যাতে যারা অ্যাফেক্টেড, যেই ফ্যামিলিগুলো অ্যাফেক্টেড হয়েছিল, পাশাপাশি যেই ফ্যামিলিগুলো বাঁধের উপরে থাকে, এমব্যাঙ্কমেন্টের মধ্যে থাকে, এছাড়া বিধবা এবং ওমেন হেডেড ফ্যামিলি, ডিসেবল যেই ফ্যামিলিগুলো আছে, এই ক্রাইটেরিয়াগুলোকে ধরেই আমরা প্রাথমিকভাবে 400 জনকে আমরা আমাদের তালিকা নিয়ে এসেছিলাম। তো পরবর্তীতে এই 400 জনের থেকেই আমরা 200টা ফ্যামিলি ফাইনাল করেছিলাম আর কি। ভাইরা বললো যে আপনারা খালি ঘর উঠালেন, ল্যাপটিনও লাগবে। আমাকে ল্যাপটিন দিল, টিউবওয়েল দিল, 3 ঘর 4 ঘর মিলে মিলে টিউবওয়েল দিছে। তো এখন আমরা খুব শান্তিতে আছি। ইউএনডিপি এবং এসকেসির পক্ষ থেকে কিছু লোক আসে, একটা মিটিং করে। তারা মিটিংয়ে কাঠ মিস্ত্রিকে ডাকলো, আজ মিস্ত্রিকে ডাকছে, বিভিন্ন লোকজন বেনিফিশিয়ারিকে ডাকছে। ডাকার ফলে 4 দিন ব্যাপী একটা টিম গঠন করে মিস্ত্রি। এটা আমরা প্রশিক্ষণ হইলো, ট্রেনিং হইলো, হওয়ার পরে দেখা গেল যে এই কাজগুলো বেনিফিশিয়ারিকে দিয়ে এবং এসকেস ইউএনডিপির লোকজন তারা সাথে থেকে মালগুলো প্রয়োগ করে নিয়ে আসে এবং যেখানে স্থান সেখানে মাটিগুলি কেটে রেডি করে। করার পর কাঠ, টিন, লোহা, রড, সিমেন্ট যা লাগে এগুলো হাজির করে। করার পর আমার দক্ষ মিস্ত্রি দ্বারা আমি এই কাজগুলো স্বয়ং সম্পন্ন করি। 10 জন মিলে মিটিং করছি, আবার 10 জনের পরিবর্তে আবার 20 জন হইলাম। তখন কড়াই কমিটি আছে, তারপরে পিএসি কমিটি আছে, সভাপতি আছে। এগুলো মিলে আমরা মিটিং করে আমরা সিগনেচার করছি। আর ভাইয়ের আগে সাথে করে নিয়ে গেছে যে আপনাদের কী কী জিনিস ভালো লাগবে। তখন আমরা টিনের দোকানে গেছি, টিন বাছাই করে নিছি। কাঠের দোকানে গেছি, কাঠ বাছাই করে নিছি। খামের দোকানে যে আমরা নিজে বসে থেকে খাম বানাই নিচ্ছি, নিয়ে আসে আমরা মিস্ত্রি করে খবর দিছি। মিস্ত্রিরা আসলেন তো আমাদের ঘর দিয়ে দিছি। তখন আমরা ঘর দেওয়ার পরিবর্তে এখন মিস্ত্রিরা কইছে যে আপনাদের সঙ্গে থাকা নেব। তখন আমরা সাথে থেকে আমরা নিজে হাতে আমরা ঘরটা তৈরি করি। আগে আমাদের এরকম কোনো পরিবেশ ছিল না যা আমরা একত্রে এইভাবে বিভিন্ন কাজে এইভাবে যে ঘরের কাজগুলো করছে, এরকম কোনো কাজ ছিল না। একত্রে কোথাও কাজ করতে পারেনি। আগে তাদের মেয়েরা ঘরের কোনায় বসে থাকতো, এখন আর ওই পরিবেশ নাই। এই কাজগুলি হওয়ার পরে আমরা একটা সংগঠন করি, 20 জনের একটা কমিটি করি আমরা। এই 20 জনের কমিটিতে মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং মেয়েরা বিভিন্ন সময় এখন বিভিন্ন কাজ করতে পারতেছে। The final very important step towards building a resilient community is to give the people an opportunity to regain their livelihood. What makes the story of Shariakandi a tale of empowerment is its people and their safety, resilience and own engagement. Empowered communities are key to achieving sustainable development in Bangladesh. Resilient houses for resilient people.